Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta charla con Jeri Lynne Johnson. Yo soy el director de música de la UNAM y me da mucho gusto que esté con nosotros pues una directora de orquesta que está visitando por primera vez a la OFUNAM, y los días 5 y 6 de marzo estará Jeri Lynne con nosotros al frente de la OFUNAM. Voy a estar traduciendo del inglés al español y viceversa, entonces un poquito de paciencia para las traducciones. Welcome, Jeri Lynne. Thank you for joining us for this chat with the university students. I'd like to start things off. I was looking at your webpage. I was Googling it once again. I was already familiar with it, but I found that as soon as the search results appear, it says Black female conductor, Jeri Lynne Johnson. I think that's a very significant statement right from the very start. Let me just translate that for the students and then we'll get back to your answer. Si ustedes hacen una búsqueda del nombre de Jeri Lynne en Google, en Internet, les va a aparecer luego el resultado Black Female Conductor, es decir, directora de orquesta negra o afroamericana, y enseguida su nombre. Entonces le estoy diciendo que eso me parece ya un manifiesto bastante importante desde el principio y le estoy pidiendo que nos elabore un poco sobre eso. Please go ahead, Jeri. So that is a very important question. You are seeing the most recent version of my website. When I decided to do the new website, it was during the time of COVID and after the very public televised tragic murder of George Floyd by the police in Minneapolis that summer. What we have in America is a very difficult situation, as I'm sure you all have, was remarked upon around the world. And in America, everyone in various institutions, whether it's the arts or the government or business, began to examine their own issues with racism, with sexism, with really creating barriers for full participation. Why don't I go ahead and translate that and then we can continue? Yeah. Thanks. Okay. Entonces nos responde Jeri Lynne que es una pregunta muy importante, esta de cómo se presenta dentro de su sitio, que rediseñó su sitio recientemente, es un diseño nuevo durante la época de la pandemia del COVID y justo después de el muy difundido de George Floyd, que seguramente ustedes recordarán, ¿no? Nos explica que en Estados Unidos hay una situación muy difícil de la que estamos pues conscientes conforme vamos siguiendo las noticias y lo que está pasando, y que esta trágica pues muerte, este asesinato de Floyd desató un análisis, una reflexión en Estados Unidos en distintas instituciones sobre cómo examinar y cómo eliminar las barreras que representa el racismo y el sexismo. Please continue, Jeri. Sure. And I had already been conducting professionally at that point for many years, but no one would really hire me or even look at me because I am a Black woman in America. Even with my accomplishments, even with my experience, I was qualified to lead their orchestra or opera company. After George Floyd was murdered, people began to call me for things and ask me to come and conduct. And I got an interesting phone call from an agent, a major agency, who said she had been talking to another symphony and had asked if they knew of any Black women conductors, and they pointed them to me. And she says, I cannot find anyone like you anywhere. And so a light bulb went off in my head that because of this reflection upon our collective culpability in society,
people now wanted to do something to be more inclusive, to celebrate diversity. And so when I redid my website, I had that statement in my head. I didn't know that you existed or where to find you. And so that's why in the search engine headings and all of the labeling for the website, it will say that, because I hadn't realized that in people searching for diversity, they did not know where to look. They did not know how to find people. And so this made it easy for them to find me. Now, the reason why they had not been looking before is part of the problem. As you may or may not know, perhaps Maestro Wolffer will tell you, I started my own orchestra because when I auditioned to be the music director all around the country in America, I could not get a job, even though I was a finalist and the orchestras really liked me. And so one director at an orchestra told me that they could not hire me because I did not look like what the audience expected a maestro to look like. Why don't I take care of that, Jeri? And yeah. Thanks. Bueno, continuó Jeri explicándonos que ya llevaba mucho tiempo dirigiendo, mucho tiempo trabajando en la música, pero que la gente y las organizaciones, las orquestas, no sabían de ella, no la miraban, no la contrataban, ¿no? Porque consideraban que no tenía las cualidades, que no estaba calificada para hacer este tipo de trabajo. Después del asesinato de George Floyd, empezaron a llegar las llamadas y recibió ella una llamada de una agencia muy importante que estaba justo buscando, y así lo describió, una directora negra afroamericana, ¿no? Y le dijo a la gente, pues es que no puedo encontrar a nadie como tú, ¿no? O sea, no encontraron a nadie que tenga tu perfil. Entonces nos dice Jeri que esto desató, el asesinato de Floyd, una reflexión en Estados Unidos sobre esta culpabilidad colectiva, ¿no? Con un afán de ser más inclusivos, ¿no? De celebrar la diversidad. Fue en ese momento cuando ella volvió a hacer su sitio web, ¿no? Y pues como la gente no sabía cómo encontrarla, no sabía ni siquiera cómo empezar a buscarla, fue por eso que así rotuló su sitio web, ¿no? Esa era parte del programa que la gente ni siquiera estaba buscando, ¿no? Y después nos comenta que ella comenzó su propia orquesta que se llama Black Pearl Chamber Orchestra, una orquesta de música de cámara, porque no podía conseguir trabajo, ¿no? Porque cuando buscaba trabajo, cuando incluso quedaba como finalista en los procesos de selección, la gente no la contrataba, le decían que no, pues que no era el perfil del maestro frente a la orquesta, ¿no? Thank you, Jeri, please. Thank you. I'm trying to follow along. Yeah, I can see you nodding along. I think you're following quite well. Thank you. And so what many in America, many African-American artists, whether they are musicians or actors or dancers or visual artists, we have all remarked upon this increased awareness and interest in our work as artists. And it has been a mixed blessing of opportunities that have been coming to us. That has been a long time in coming for many of us who have been out there working in their field, perfecting their craft, but not able to have access to these opportunities. But many of us always remember the circumstances around which this awakening has occurred. And so I think for myself, I have loved conducting my whole life, and I'm getting to do so much more of it now with many different orchestras. I was always conducting, my orchestra, but now beginning to do many more orchestras around the world and a lot more operas. But I do it always with the understanding that as blessed as I am with these opportunities of us, and so even as we are working as artists, we are also working to
keep these doors of opportunity open for others. Muchos artistas afroamericanos de perfiles muy distintos, músicos, pintores, de muy variadas proveniencias, pues se dieron cuenta que fue este evento el que suscitó un interés pues muchísimo mayor al que existía antes, y que esto fue pues una especie de bendición un poco venenosa, por llamarle de alguna manera, ¿no? Con su lado positivo y su lado negativo, de oportunidades para ellos, porque hacía mucho tiempo que esto tendría que haber sucedido, gente que llevaba mucho tiempo trabajando en su campo y desarrollando un perfil muy sólido, pero que no tenía acceso a las oportunidades, ¿no? Y la parte negativa es que esto se dio por una circunstancia trágica como la que es una apasionada de la dirección de orquesta, de la música, que ahora sí tiene la oportunidad de trabajar mucho más, de trabajar con distintas orquestas en distintos lugares del mundo, incluso en hacer ópera, ¿no? Pero que esto fue ocasionado por una crisis, por la crisis que ya nos ha comentado, y que ahora el interés que tiene ella, como muchos otros artistas afroamericanos, pues es en mantener estas puertas abiertas luego que se ha dado esta circunstancia tan excepcional, ¿no? Okay, let me ask you something else. I was quite black female conductor to win an international competition. That was really, yeah, I was impressed by that. Can you tell us a little bit about that? Let me just translate the question and we'll get right back to you. Le estoy diciendo a Jeri que vi en su sitio web que es la primera mujer afroamericana que gana una competencia internacional de dirección. Es algo que sucede muy frecuentemente, las competencias me refiero, en el mundo de la dirección orquestal, y sin embargo, ella fue la primera que ganó una competencia con su origen étnico y con su condición de género, ¿no? Yes, please, Jeri. Yes, one of my mentors, Maestra Marin Alsop, she founded an organization to help women conductors gain more experience and more exposure, because she also struggled just getting opportunities as a woman on the podium. And so once she had achieved a certain level, again, holding those doors open so that others have access to opportunities, she wanted to give those opportunities to the next generation of young women conductors. And so I was one of the young women to win this award. And it came at such an important time for me, because I was going to give up conducting because I could not get an opportunity. And so when I won that award, it was a very welcome validation of my talent, and it gave me the inspiration to keep going. And through that opportunity, I, conducted the Weimar Staatskapelle and the Bournemouth Symphony in the United Kingdom, and music festivals in America and symphonies. A major boost to my career and my self-confidence, which was then dashed later when I was told, oh, nobody would hire me because I didn't look like what the maestro looked like. And so the advice that my mentor, Marin, gave me was, you will have to start your own orchestra to prove to others, A, that you're a good conductor, and B, that as the face of the orchestra, that you are someone around which a business can be built, because we always have to remember, in America, most arts institutions are not funded by the government. They have to earn their money in order to remain active. And so part of the image of being a maestro is what people are buying into. Bueno, entonces en la respuesta a la pregunta sobre el haber ganado la competencia, se refiere a su mentora, a una persona que la apoyó mucho y que es un personaje muy notable en el mundo de la dirección de orquesta femenino, que es Marin Alsop, ¿no? Quien fundó una organización justamente para ayudar a otras mujeres a poder dirigir orquestas, a poder seguir esta carrera, esta trayectoria, porque ella también, Marin Alsop, también tuvo que batallar para poder llegar a donde estaba, ¿no? Entonces, la intención de esta competencia era ofrecerle a mujeres esta oportunidad. Ella fue una de esas mujeres que recibió
este empujón que representa ganar una competencia. Nos dice Jeri que esto llegó en un momento muy importante para ella porque estaba a punto de abandonar la dirección y recibir este premio, pues la validó, fue una inspiración para ella. Vinieron a raíz del premio presentaciones en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, fue un empujón muy importante para su carrera y para su propia autoestima, pero luego vino el problema después de que terminó, digamos, como el impulso de haber ganado la competencia, de que de todas maneras no la contrataban, ¿no? Y ahí fue donde Taki Alsop le recomendó que comenzara su propia orquesta, con dos objetivos que nos menciona Jeri. Uno, para mostrar que era una buena directora de orquesta, y el segundo, para ser ella la imagen visible, el rostro de la orquesta. Y nos recuerda que en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en México, las orquestas deben financiarse por sí mismas, deben encontrar la manera de recibir los fondos necesarios para seguir operando, y son mucho más como un negocio en ese sentido, entonces tienen este lado del negocio, y que ella fuera ese rostro que permitiera pues recibir ese tipo de apoyos para mantener su trabajo, ¿no? I'd like to ask you one last question, and then we can move on and see if the students have some questions of their own. I'd like to talk a little bit about the piece that you chose for the concert, the Jesse Montgomery. I think there's a very important statement there too. So I'd like to ask you why you chose that. Let me just translate that. En la conversación que tuvimos Jeri y yo para definir el programa que va a presentar la próxima semana, yo le pedí a Jeri también pues una propuesta de parte suya. Hablamos de distintas opciones de repertorio y hago un brevísimo paréntesis. Me parece también que las personas que nos visitan para dirigir la OFUNAM de alguna manera son embajadores o embajadoras de sus propios contextos musicales, y en ese sentido fue que le extendí la invitación. Y ella propuso esta obra que va a estrenar en México la próxima semana, que se llama Source Code de Jesse Montgomery. Well, an ambassador of sorts of the musical culture that you come from, and that thus I thought it would be interesting to see what you would propose to bring in your baggage, so to speak. And that's why we ended up with a Montgomery piece, apart from the other works on the program. Please go ahead. So, you know, the Montgomery piece is really, it's a very powerful and compact piece of music. And, you know, I've known the piece for a very long time. I've performed it with a few chamber orchestras now. And I've also done the Villalobos before, the Bachianas Brasileiras number 9. And the two of them are so incredible together. The primacy of sound and its ability to create. You know, in the beginning, you know, there was formlessness and, you know, everything from the Bible, and you know, the Lord said, let there be light. And so before there was light, there was sound. And so the sound world of the Villalobos is one that's very wide open, like kind of the sound of the Big Bang of the universe. It kind of opens up this world of kind of universal creation and logic, kind of the logos of the universe, if you will. And that's kind of unified by this beautiful combination of the earthy Brazilian kind of theme that Villalobos weaves into it. But it's kind of worked through with this very Baroque Bach-like theme is being worked out and being explored, and there's a very clear order of things. And then the Montgomery piece opens almost in an exact opposite way, where the orchestra in the Villalobos is spread out very wide over the register, suggesting this huge expanse of space and sound, but the exact same note together. And then the sound moves almost kind of like quarks and atoms, and these subatomic particles are following a lot of the same rules of you know, physics writ large, but in a very tiny way. And so everything is concentrated, but they both have this sense of the beginning of sound and creation, and they're very interesting. But the world
world of the Montgomery piece of the source code is one that's very tied to the mundane. It's tied very deeply to the human experience. And so what you will hear in this is, again, there's a main theme, just as there is in the Villalobos, but this theme is one that is not a theme of exuberance and joy, but it is one of a very human cry of longing to be free. I feel like it's a plaintive cry of or bending the note, if you will. And these are traditions that you hear in a lot of African-American blues music and that kind of culture, especially in just a lot of music from the American South and from the slaves, I think. And so it gives it a very poignant, a very visceral quality to the movement of the notes. Okay. I'm sorry, that's a lot, Jose. I'm sorry. No, it's fine, it's fine. I'm taking notes, so it's fine. Bueno, entonces a la pregunta sobre la elección de la pieza de Montgomery, nos dice que es una pieza muy poderosa, muy compacta, que desde hace mucho tiempo la conoce. Menciona también la obra con la que va a abrir su programa, que es la... Funcionan de una manera increíble. Ambas evocan una como condición primaria, originaria del sonido y la habilidad que tiene el sonido para crear, ¿no? Y nos menciona ahí lo que sabemos del Génesis, de cuando Dios creó la tierra. Dice, bueno, primero, antes de la luz vino incluso el sonido, ¿no? Entonces, esa naturaleza tan primigenia del sonido, ¿no? A Villalobos, en su bajiana, lo equipara Jeri más bien al Big Bang, ¿no? A la creación del logos, ¿no? Y menciona que hay un tema brasileño que está también intervenido por una suerte de maquinaria barroca al estilo de lo que hacía Bach. Justamente por eso es que se llaman bajianas. Las bajianas son una colección de piezas que escribió Villalobos. Luego, Montgomery abre de una manera muy opuesta a Villalobos. Y Villalobos abre de una forma muy extensa. Más bien en el caso de Montgomery, abre de una manera muy puntiaguda, muy particular, con una misma nota incluso que están tocando los distintos instrumentos. Y entonces Jeri hace una analogía con la física newtoniana, que se ocupa de estos grandes fenómenos, en contraste con la física de partículas y la física de los quarks, ¿no? Entonces, esto nos remite a ese origen del sonido, pues, pero desde dos perspectivas muy distintas, ¿no? Para ella, la pieza de Montgomery está muy vinculada con lo mundano, con la experiencia humana. El tema principal no es exuberante, es más bien un llamado a una búsqueda de libertad, incluso un reclamo, algo dolido, Montgomery, en donde hay un cierto deslice entre las notas, que las notas se están doblando, el bending al que se refería ella, que es algo característico de la música de blues, de la música del sureste estadounidense, de la música de los esclavos, vaya, ¿no? Y que tiene, por lo tanto, una calidad muy visceral, este tipo de sonido, ¿no? I think we have quite a few questions on the chat. Okay. Should I go ahead and read those? Sure. Okay, this could be interesting. ¿Cómo inspira o motiva a una orquesta? How do you inspire or motivate an orchestra? And there's a further question from the same poster who asks, what is the work that you have conducted the most? Oh, I'll answer the last part first. The piece that I have conducted the most is Beethoven Symphony No. 5. We did a festival with my orchestra where we invited, we decided, I decided that since I had been told that I could not be hired as a conductor because I did not look like. And so we would teach people how to conduct by bringing Beethoven Symphony No. 5 to places all around the city. And we would perform a movement and then invite people to come up and get a conducting lesson on Beethoven 5. So I've done Beethoven 5. I don't even know how many times we've done it. I love it.
but I'm a little tired of that right now. Okay, so, and then the question, oh, how do I inspire an orchestra? Yeah, exactly. Okay. Mm-hmm. I think I don't consciously set out to inspire an orchestra. I consciously set out to share my love and just hope that my joy and preparation and love for the music and enjoyment of the process is shared by them. I don't know. I don't think about conscientiously in inspiring them. I just hope that I infect them with my joy. That's a beautiful answer, Jeri. Okay. Ok. Entonces, la obra más dirigida, la quinta de Beethoven. Organizó un festival Jeri con su orquesta, justamente porque no la estaban contratando, en donde estaba pensando, bueno, si a mí no me permiten dirigir, voy a pensar en una fórmula para que todo mundo pueda dirigir, ¿no? Y hay un video muy divertido en línea de esto que pueden buscar ustedes. Yo le no es que hacer conscientemente, no se lo propone, sino más bien lo que ella busca es compartir con la orquesta su amor, su júbilo de estar frente a ellos, de tener esa posibilidad de hacer música con ellos. Y a lo que le apuesta, su esperanza, es que su gozo, su júbilo y su preparación, pues se transmitan, se adviertan y que la compartan los integrantes de la orquesta. Entonces, más bien lo que quiere ella es infectar, digamos, es la. Entonces, la pregunta de Frida López es, ¿el arte tiene una función social? ¿Cuáles cree que son los retos sociales del arte en la actualidad y de la música en específico? Entonces, the question, Jeri, is, art has a social function. What do you think are the social challenges of art nowadays? And when I started my orchestra, the mission has always been to transform the orchestra from being a gatekeeper of an artistic product. And that means we own the Beethoven, we own the Schubert, we own the Blas Galindo, and transform the orchestra into a facilitator of the creative process for people. In other words, we don't own creativity, we facilitate creativity in others. And what that means is that we as artists, the art itself becomes an instrument. So we as artists use our instrument to inspire people. And so, especially in 2022 in America, I cannot speak to Mexico right now, I don't know, but in America, we are struggling to truly embody our democratic ideals. And so art has an obligation to keep people's minds and spirits free by always ensuring that they have creative capacities within them. Because the ability to create is the ability to act in the world on your own volition. And this is central to democracy. Bueno, entonces respuesta a esta pregunta es justamente transformar a la orquesta para que no fuera tanto un guardián de la puerta, pues es una puerta, un punto de acceso a la música, es decir, que la orquesta fuera la propietaria de Beethoven, de Schubert, de cualquier música que estuvieran tocando, de abandonar ese rol para más bien ser una facilitadora de la creatividad. Esto significa que nosotros como artistas, dice Jeri, utilizamos instrumentos, y está haciendo ahí una clara analogía a la música y los instrumentos que se utilizan, pero que en ese momento se trata de que el arte mismo se convierta en un instrumento, en este instrumento facilitador. Hoy en día, en este 2022 en Estados Unidos, y nos dice, habla de su propio entorno, no puede afirmar que esto pueda aplicarse a otros contextos distintos de Estados Unidos, están en una lucha democráticos y que por lo tanto ella siente la obligación de mantener las mentes y los espíritus abiertos, lo cual asegure que la gente tiene la habilidad de crear, esta habilidad creativa como un elemento fundamental del ejercicio democrático, ¿no? Okay, this might be interesting. Maybe
we should be wrapping up with this. Su máximo sueño como directora de orquesta y como figura del arte afroamericano. What is your greatest dream as an orchestra conductor and as a figure, as a figure of Afro-American art? Oh, wow. You know, my greatest dream as a conductor is to continue doing what I'm doing now. You know, every orchestra is a different entity with its own personality and traditions and preferences. And so I get to go around the world meeting different people and universal language to communicate together and to create joy. Live music is a privilege. And I think because of COVID, we learned that we cannot take that privilege for being together for granted. And that an orchestra is a special kind of spiritual technology in which the instruments become the tools for humans to invoke spirit in a place. And so to the extent that I am privileged to be able to conduct that, to be conducive to that in a place, I feel very blessed. So I would like to do that in more places. Is the short answer. And then, wait, what was the second part of the question? Maybe more than art figure as a, I don't know, as a spokesperson for Afro-American music or music making, if you'd like. Well, I would say that excellence is not defined by biology. And that different perspectives makes for more interesting art. Ok, sobre su mayor sueño. Su mayor sueño como directora de orquesta es seguir siendo directora de orquesta, seguir haciendo lo que está haciendo presentemente. Nos explica que cada orquesta tiene sus particularidades, su convivencia particular de personas que le integran en su propio mundo, ¿no? Y que ha disfrutado mucho poder entrar en contacto con estas distintas esferas, al poder viajar con la música como una herramienta, como un lenguaje universal, como una herramienta de comunicarse, para comunicarse. Crear música es un privilegio para Jeri, y dice que la pandemia nos enseñó a todas y a todos que es algo que no podemos dar por hecho, es un privilegio que hay que reconocer y agradecer. Le gusta invocar este espíritu de la humanidad y hacerlo a través de la música, y se siente bendecida por poder hacer esto, ¿no? Y pues quiere seguirlo haciendo y hacerlo en todos los lugares donde sea posible. Y a la pregunta sobre su representatividad, digamos, no está definida por la biología, ¿no? Y que distintas perspectivas lo que hacen es alimentar pues una manera más interesante, más variada de hacer las cosas. Gracias a todas y a todos los que estuvieron con nosotros en esta charla. I would like to thank you very much for this opportunity to chat with the university students, and we will be very happy to welcome you to play with OFUNAM next week. It is my pleasure, again, and on behalf of the orchestra, los invitamos al concierto.